G levels. Residual Mako radiation, but faint. This structure predates any Shinra tech. Could it be the Cetra, the ancient ones, the true ancestors of humankind? This could be a surviving specimen. You mean one of them? But that's impossible. The Cetra vanished thousands of years ago. Nothing is impossible when the planet still whispers their name. Look around you, this crater, this energy. It all ties back to the calamity from the sky. Cetra, atau juga dikenal sebagai The Ancients, adalah suatu ras yang berasal dari peradaban kuno yang terdapat di dalam serial Final Fantasy VII. Sebagai ras yang berasal dari Ancient Civilization, Cetra memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan planet, serta juga disebutkan sebagai ras yang terlahir dengan kekuatan magis. Namun dikarenakan suatu hal, ras tersebut terkena suatu wabah misterius yang kemudian membuat populasi mereka punah secara perlahan. Pada awalnya disebutkan bahwa jauh sebelum event FF7 terjadi, Cetra digambarkan sebagai suatu ras yang bertugas untuk menjaga planet bumi. Ras tersebut memiliki kemampuan untuk berdialog dengan planet, serta terdapat suatu sumber yang menjelaskan bahwa sebenarnya ras Cetra memiliki kemampuan magis yang sangat tinggi. Dan hal tersebut membuat mereka dapat menciptakan sebuah benda yang mempunyai kekuatan yang sama seperti yang mereka miliki, yang bernama materia. Yaitu sebuah benda yang tercipta melalui kondensasi energi life stream, yang dapat membuat penggunanya mampu menggunakan magic, serta memanggil Guardian Spirit di dalam suatu pertempuran. Dengan kemampuan magis yang mereka miliki itu, ras Cetra kemudian membuat suatu peradaban maju yang memanfaatkan magic sebagai suatu teknologi, serta melindungi bumi dari berbagai ancaman eksternal. Setelahnya 2000 tahun sebelum event FF7 terjadi, terdapat suatu alien atau ras yang berasal dari luar bumi yang mendarat di benua utara dalam bentuk meteorit dan membuat sebuah kawah besar yang kemudian dikenal sebagai Northern Crater. Makhluk asing itu memiliki kemampuan telepati, membaca ingatan para ras Cetra, dan lalu menyamar sebagai orang-orang terkasih dari ras Cetra yang telah tiada. Dan setelahnya, makhluk tersebut kemudian menginfeksi ras Cetra dengan virus mutagenik, yang kemudian mengubah wujud mereka menjadi seekor monster. Sekelompok kecil ras Cetra yang berhasil selamat dari wabah tersebut kemudian berupaya untuk menghabisi makhluk yang mereka sebut sebagai Calamity from the Sky, dan lalu menyegel jasad makhluk itu di Northern Crater. Long ago, a wind marred the northern lands, and to mend it did many venture forth, only to meet with disaster. A deceiver that stole the faces of the dead, of mothers and fathers, sisters and brothers lost. With their voices did it sow the seeds of discord among our people, among the children of man. For the planet did we lay down our lives in battle, death returned to her embrace. Yet our adversary did not. Thus did it fall into a deep slumber, and in the long silence of its sleep, it was given the name Jenova. Beberapa waktu kemudian, G-Tribe, sebuah ras yang berasal dari planet lain, kemudian tiba di bumi dan hendak menjadikan planet bumi menjadi rumah mereka yang baru, dikarenakan planet asal mereka telah hancur. Namun hal tersebut malah kemudian memicu konflik dengan ras Cetra, yang lalu membuat G-Tribe menanam kebencian tersendiri terhadap ras Cetra. Setelah lama menetap di planet bumi, G-Tribe kemudian menyadari
bahwa dikarenakan mereka bukan penduduk asli dari planet tersebut, membuat jiwa mereka ketika setelah mati tidak dapat bersatu ke live stream. Dan alhasil hal ini membuat jiwa para G-Trap yang telah mati menjadi haunted spirit atau arwah gentayangan. Jiwa para G-Trap yang tidak bisa menuju ke live stream itu kemudian memiliki suatu keyakinan bahwa mereka akan terbebas dari wujud mereka sebagai arwah gentayangan ketika mereka berhasil menghancurkan planet bumi. Yang dimana hal ini pada akhirnya membuat jiwa para G-Trap tersebut menyalurkan energi negatif mereka ke dalam suatu materia yang dapat memanggil magic meteor yang bisa memusnahkan planet bumi dan seluruh isinya, yang bernama Black Materia. Para Cetra yang mengetahui hal tersebut kemudian merebut Black Materia dari tangan G-Tribe dan lalu menyembunyikannya. Yang dimana hal ini lalu membuat jiwa para G-Tribe tersebut menjadi arwah yang dipenuhi dengan kebencian dan lalu bergentayangan di muka bumi selama ribuan tahun. From the planet, we claim the greatest of materia, a most sacred treasure, and imbued it with our desire for freedom. After an eternity, the materia began to stir, and thus did we rejoice, knowing that salvation was within our grasp. We rejoiced, so convinced were we that our prayers for release had not been in vain. Setelahnya ras Cetra kemudian coba untuk membangun kembali peradaban mereka dan mencoba untuk hidup di tengah-tengah manusia bumi. Namun hal tersebut malah membuat manusia bumi menjadi iri dengan kemampuan yang dimiliki oleh ras Cetra. Hal ini kemudian menimbulkan perang besar antara ras Cetra dan manusia bumi, dan membuat sebagian besar populasi dari ras Cetra tewas karenanya. Para ras Cetra yang berhasil selamat dari insiden tersebut kemudian bersembunyi dari kejaran manusia dan coba untuk bertahan hidup. Namun sayangnya, populasi mereka semakin berkurang selama 2 milenium berikutnya, dan pada akhirnya dinyatakan sebagai suatu peradaban yang hilang dari sejarah ketika timeline FF7 terjadi. Dr. Gast! You better take a look at this! Good heavens, what is that? It looks old, very old. The alloy, I've never seen anything like this. Energy levels. Residual Mako radiation, but faint. This structure predates any Shinra tech. Could it be? The Cetra, the ancient ones, the true ancestors of humankind. This could be a surviving specimen. You mean one of them? But that's impossible. The Cetra vanished thousands of years ago. Nothing is impossible when the planet still whispers their name. Look around you, this crater, this energy. It all ties back to the calamity from the sky. Prepare the transport. We'll bring the pod to Shinra's Nibelheim laboratory for analysis. Who are you, my ancient friend? And what secrets do you hold within that timeless sleep? So this is what Gast mistook for a Cetra. Naive fool. Always blinded by sentiment, searching for ancients, chasing ghosts of myths. But this ain't no Cetra. No, this organism, it predates them. An entirely different lineage.
Its cellular structure is far too complex, too adaptable. The mitochondrial activity, astonishing. It's as though the cells themselves are hungry. Yes. The same signatures match the records from the crater ruins. The whispers of the calamity from the sky. Genova. A devourer of worlds. A parasite that takes the form of gods. Not a relic of the planet, but an invader. A perfect organism of death and rebirth. Imagine what could be done with such potential. If its cellular adaptability could be fused with human DNA, perhaps we could create something more, stronger, faster, more resilient than any ordinary soldier. Shinra dreams of armies that can conquer continents, and I can give them that. The president wants results, not ethics. Gast clings to his ideals, but I'll give the world evolution. Well then, I should move this specimen to my own lab. You will be my beginning, my greatest experiment. I shall call it the Genova Project. And through you, I'll create the perfect life form, a soldier beyond humanity itself. Sleep now, mother of monsters. Soon you will awaken, and through you, the world will change.